Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, good morning. My name is Yasmin and with my friends Berliana Sela Afrida. And my name is Siti Rosdiana. On this occasion, we will discussion about language education. So, without further ado, let's jump to the discussion. What is language acquisition? Language acquisition is the process of building the ability to understand a language and using it to communicate with others. Language acquisition is a process of acquiring language unconsciously. Usually, language acquisition occurs during childhood, or as we are already familiar with the first language or native language acquisition. Jadi, language acquisition atau pemerahan bahasa adalah sebuah proses membangun kemampuan untuk memahami sebuah bahasa dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan orang lain. Language acquisition merupakan proses pemerahan bahasa secara tidak sadar yang biasanya terjadi pada saat masa kanak-kanak atau yang kita kenal dengan pemerolehan bahasa pertama atau bahasa ibu. Etymologically, the notion of phonology comes from a term taken from two Greek words, namely pound and logos. The meaning of pound is sound, while the meaning of logos is science. Literally, what is meant by the notion of phonology comes from the science of sound. Meanwhile, in the terms of terminology, the notion of phonology is part of the science linguistic that studies sound. Thus, it can be said that what is meant by the phonology is a branch of linguistics that studies the sound of language, the process of their formation and change. Phonology studies language sound in general and functional. Jadi, secara etimologi ini, fonologi berasal dari dua kata, yaitu bahasa Yunani, yaitu pon dan logos. Pon yang berarti bunyi, sedangkan logos yang berarti ilmu. Sedangkan secara harfiah atau secara terminologi, fonologi adalah bagian dari bahasa yang mengkaji tentang bunyi. Phonology theory in language acquisition. A characteristic very prominent in human and interesting to study is the use of language about the pronunciation of articulation and speech sound. The development of the phonological system in children begins when the children can pronounce their first word. According to Ingram, in the acquisition of phonology, each individual has variation, namely the first performance variation that arise based on heredity in the form of children choices or types of learning ability to determine the difference in the children. And the second, environmental variation, cause is decisive in the input in different children. And the third, linguistic variation that arise from several different options on the language acquisition device that provides the acquisition of primary types of structure. Jadi, pada teori fonologi dalam perkembangan bahasa adalah mengkaji penggunaan bahasa tentang pengucapan artikulasi dan bunyi ujaran. Perkembangan sistem fonologi pada anak dimulai ketika anak dapat mengucapkan kata-kata pertamanya dengan tujuan berkomunikasi, kira-kira pada anak yang berusia 1 tahun. Universal Structural Theory. The Universal Structural Theory was proposed and developed by Jacobson 1968 and is also called the Jacobson Theory. This theory tries to explain the acquisition of phonology based on linguistic universal structures, the structural laws that govern every
sound acquisition. It means that the order of development of language acquisition is regular and does not change, even though the level of progress of each individual is not the same, because it is determined by universal laws. Jadi, teori struktur universal ini dikemukakan dan dikembangkan oleh Jacobson 1968 yang disebut juga dengan teori Jacobson. Teori ini mencoba untuk menjelaskan pemerolehan fonologi berdasarkan struktur universal linguistik, yakni hukum-hukum struktural yang mengatur setiap perubahan bunyi. Maksudnya, urutan pemerolehan bahasa itu teratur dan tidak berubah, meskipun taraf kemajuan tiap individu itu berbeda-beda, karena ditentukan oleh hukum-hukum yang bersifat universal. Jacobson concludes that there are two stages in the acquisition of phonology. The first one is pre-language babbling stage, is the stage where sound comes from a baby do not show a certain sequence of development and have absolutely no relationship to the next period of language acquisition. At this stage, a baby trains his or her vocals by making sounds without a purpose or not for communication. The second one is obtaining pure language stage, is the stage that a baby follows a relatively universal and unchanging sound acquisition, which has a specific purpose, namely for communicate. Jadi, Jacobson menyimpulkan ada dua tahap dalam pemerolehan fonologi ini. Yang pertama yaitu tahap membabel prabahasa, yaitu tahap di mana bayi menghasilkan suara tanpa menunjukkan adanya urutan perkembangan tertentu dan sama sekali tidak memiliki hubungan terhadap masa pemerolehan bahasa berikutnya. Dalam tahap ini, bayi hanya melatih vokalnya dengan mengeluarkan bunyi-bunyi tanpa maksud atau tujuan tertentu, atau bukan untuk berkomunikasi. Dan yang kedua yaitu tahap pemerolehan bahasa murni, yaitu tahap di mana bayi mengikuti pemerolehan bunyi yang relatif universal dan tidak berubah, yang sudah memiliki sebuah tujuan yaitu untuk berkomunikasi. Next theory, Universal Structural Generative Theory. It was a theory released by Mascot that applied a generative phonology element characterized by clumsy and Haley. In this theory, Mascot denies the opinion that a very phonetic possessed children in the world is sane. He assumes that any representation of the phones was unclear because of phone interference. In this theory, Mascot formalized a divided phonology idiom, that's it, progressive and regressive. The progressive idiom is the sound from, in its initial stage, it remains the actual from, adult phonology, while the regressive idiom is the verb from of the adult phonology from but changed to the primitive. For example, the word pretty is read by pity, which should be read pretty. And the word broom is read by broom, which should be read broom. Jadi, teori ini merupakan teori generatif struktural universal. Teori ini merupakan teori yang diperkenalkan oleh Mascot
yang menerapkan unsur fonologi generatif yang awalnya diperkenalkan oleh Clancy dan Halley. Dalam teori ini, Mosquit menolak pendapat bahwa setiap fonetik pada anak itu sama. Dan dalam teori ini pula, Mosquit memperkenalkan idiom fonologi itu terbagi dua. Yang pertama ada idiom progresif dan idiom regresif. Natural phonology theory, according to David Stem, phonological process in children are naturally those who have to experience suppression, restriction, and internalization of adult phonemic representation. Example of suppression: a boy who 2-year-old observed Stem saying the word key to kitty. He didn't mention kitty but carried the process of vocal tension. And the second, restriction: a boy named Hildegard says the word baba for papa because he limits the voice to the barrier between vocals. And the third, internalization: regulate process of sound reduction and sound procurement, for example in word June for June. Jadi pada teori ini mengatakan bahwa pemerolehan fonetis anak selaras dengan pemerolehan fonologi umumnya, yaitu menyederhanakan ucapan orang dewasa seperti anak usia 2 tahun yang diamati oleh David Stem. Ia tidak langsung menyebut kata ki, tapi secara perlahan dari ki ke ki, kiri, dan kitty. Dalam pemerolehan fonologi, si anak cenderung memulai dengan membentuk satu sistem fonemik orang dewasa yang telah dinuranikan. Jadi, anak tidak memiliki sistem fonemik yang berbeda dari orang dewasa. The theory of acoustic prosody. Watterson, 1970, introduced the theory of language acquisition based on the view that language acquisition is a socialization process, so that the studies of children's data acquisition at home are more reliable than experiments in the field. The process of phonological acquisition of children will first consider their environment. The speech addressed to the child by adult contain words that are very prominent from a prosodic perspective, namely voice stress, pitch, duration, and other features that are often repeated in the same situation. The hypothesis of phonological acquisition from an acoustic point of view is in accordance with Piaget's development of cognition, namely assimilation, accommodation, syncretism, non-analytical perception, and sight-hearing cognition from Neisser 1967, or the discovery procedure model from Brain 1991. Theory of contract and process. The theory was introduced by Ingram in 1974 to 1979. It consisted an amalgam of key parts of the Jacobian theory and the step theory, and so it was based on the emergence of pigeon. According to Ingram, in childhood the adult phonology system obtained but created its own structure. That the system of things then improves when such children grow to adulthood. In this theory, development of phonology is made through assimilation and continued accommodation, and to change this structure to harmonize it with reality. Selanjutnya adalah teori konteks dan proses. Teori ini diperkenalkan oleh Ingram pada tahun 1974 sampai 1979. Teori ini merupakan penggabungan dari teori Jacobon dan teori Stem, yang kemudian teori ini digabungkan kembali dan disebut dengan teori Pignet juga. Menurut Ingram, pada masa kanak-kanak memperoleh sistem fonologi orang dewasa
namun menciptakan strukturnya sendiri. Yang kemudian, sistem ini akan baik apabila usia anak-anak tersebut terus berlanjut hingga dewasa. Jadi, menurut saya, teori konteks dan proses ini merupakan, kalau kita bisa memberikan contoh, seperti anak bayi. Anak bayinya ini kan pada awalnya itu kalau menyebutkan suatu kata tidak sesuai atau kurang tepat dari kata yang dimaksudkan. Namun seiring dengan usianya, kata-kata tersebut pun akhirnya semakin baik dan sesuai dengan makna yang dimaksudkan.